இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன். Hello my dear children, welcome to lesson 5 of unit 4, right? Okay, now we are learning about celebrations in this unit. Today we are going to learn about a very special and a beautiful celebration pageant that we have in Sri Lanka, right? And this is something that all of us should definitely go and watch because it's so beautiful, right? That is called the Kandy Perahera, right? The Kandy Perahera. பிள்ளைகள் நீங்க கேள்விப்பட்டிருந்தாலும் எல்லாரும் இதுக்கு போய் பார்த்திருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா நீங்க பார்க்காட்டி கண்டிப்பா போய் பார்க்க வேண்டிய ஒரு பெரஹரை. என்ன அவ்வளவு அழகான விடயங்கள் இந்த பெரஹரவுல இருக்கும், ரைட்? த கேண்டி பெரஹரை. நாங்கள் இதை கேண்டி பெரஹர் என்று சொல்றதுக்கான ரீசன், இது நடக்கிறது ரொம்ப பெரிய அளவில், இது நடக்கிறது கேண்டியில், ரைட்? த கேண்டி பெரஹர், ரைட்? We are going to learn about Kandy Perahera and we have to do some questions, right? Let's see what we have to do, right? So before we start, my children, before we go into the lesson, here I have some words for you, right? Let's see the meaning of the words and then let us go into the lesson, right? So the first one is when, who, what, how many, right? So let's go through the meaning. First, when. When என்று சொன்னால் எப்போ ஓ எப்போது. When is your birthday? உங்கள் birthday எப்போ ஓ எப்போது. Who. Who are you? யார் நீங்கள், right? யார். Who is doing that? யார் இந்த வேலையை செய்கிறா? Who, யார். What, என்ன. What is your name? உங்கள் பெயர் என்ன. What is that thing you have in your hand? உங்கள் கையில் இருக்கிறது என்ன. என்ன. How many? Here there are two words here. How many என்றால் எவ்வளவு, right? How many days do you fast? எவ்வளவு நாட்களுக்கு நீங்க ஃபாஸ்ட் பண்ணுவீங்க, நோன்பு இருப்பீங்க. How many, right? So these are the words that we will come across a lot in this lesson, right? Now if you properly listen to all of these words, they have one thing in common. What is that? When, எப்போ or எப்போது. Who, யார். What, என்ன. How many, எவ்வளவு, right? What is the common thing that you see in all of these words? They are all questions. இது எல்லாமே question words, right? Question words. கேள்வி கேட்கறதுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ற வேர்ட்ஸ் தான் இது எல்லாமே, right? So why are we learning this in this lesson? Because we are going to make questions, form questions in this lesson. இந்த லெசன்ல நாங்க questions make பண்ண போறோம், right? இந்த வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நாங்க கேள்விகள் கேட்க போறோம். So you have to remember these words carefully, right? Let's go into the lesson now, right? First one, please turn to this page on your pupils textbook. உங்களுடைய pupils textbookல இந்த பேஜ் எடுங்க. நாங்க என்ன செய்ய போறோம், என்ன நாங்க இந்த லெசன்ல பார்க்க போறோம்ன்றதை இதுல இப்ப ரீட் பண்ணுவோம். The students of Gajaba Vidyalaya went to Kandy. They went to see the Kandy Perahera. They wrote about it for the class wallpaper, right? The students of Gajaba Vidyalaya went to Kandy. Students of Gajaba Vidyalaya எங்க போயிருக்காங்க? கேண்டிக்கு போயிருக்காங்க. They went to see the Kandy Perahera. ஏன் போயிருக்காங்க? To see Kandy Perahera. Our lesson is about Kandy Perahera today. They wrote about it for the class wallpaper.
அவங்க இதை பற்றி சுவர் பத்திரிகையில் எழுதியிருக்காங்களாம். Sometimes you also might have wallpapers on your class, isn't it children? கிளாஸில் போஸ்டர்ஸ் மாதிரியே வால்பேப்பர்ஸ் சுவர் பத்திரிகைகளும் நீங்கள் எழுதி வச்சிருப்பீங்க ஒவ்வொரு டாப்பிக்கில். அது மாதிரி இவங்க கிளாஸ் வால்பேப்பரில் என்ன எழுதி வச்சிருக்காங்க? அவங்க கேண்டி பெரஹரை பார்க்க போனதை வச்சு எழுதியிருக்காங்க. தே ரோப்ட் அபவுட் இட். கேண்டி பெரஹரை பற்றி அவங்களுடைய கிளாஸ் வால்பேப்பரில் எழுதியிருக்காங்க. இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் what have they written, right? And what did they see in the Kandy Perahera? Before this, have a look at this picture, right? Can you see how grand and beautiful it looks, right? So this is the picture of the tusker of Kandy Perahera, right? So here we have the beautiful picture. Now Kandy Perahera is a very grand, beautiful pageant we have here in Sri Lanka, children. It's very cultural, right? And it's one of the most traditional cultural events that we have here in our country, right? And it is also recognized as a world heritage by the UNESCO, right? UNESCO என்ற அமைப்பு இந்த கேண்டி பெரஹெராவை ஒரு உலக பாரம்பரியமாக, ரைட், ஒரு வேர்ல்டு கல்ச்சரல் ஹெரிட்டேஜாக, உலக பாரம்பரியமாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க, ரைட்? ஸோ தட்ஸ் another very important speciality of Kandy Perahera, right? ஸோ இது பார்த்தாலே உங்களுக்கு விளங்கும். இட்ஸ் வெரி கிராண்ட் அண்ட் பியூட்டிஃபுல், ரைட்? ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் see what our students, Gajaba Vidyalaya students, saw in the Perahera and what have they written about it, right? Now before we read, children, about what they have written, right, if you see some sentences are in purple color, right? idhula pathingana sila sentences purple color la, adhaadu vera oru different color la irukku, right? The reason in the purple color sentences thaan நாங்கள் கொஸ்டின்ஸாக மாற்ற போகிறோம், ரைட்? அதாவது we are going to form questions to get these answers, ரைட்? விளங்குதா பிள்ளைகள்? அதாவது இந்த பர்பிள் கலர் சென்டென்சஸில் இருக்கிறது ஆன்சராக வாரத்துக்கு, ஆன்சராக எழுதப்படுறதுக்கு நாங்கள் கேள்விகள் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம், ரைட்? ஸோ we form a question to get this answer. இது அதான் ஒவ்வொன்றிலையும் ஒவ்வொரு சில lines purple இருக்கு. We will do that at the end of the lesson, right? So first let's read this. The Kandy Perahera is a beautiful pageant, right? Kandy Perahera ஒரு அழகான pageant, right? அதில் it's like a procession also. அது ஒரு பேரணி மாதிரி ஒன்றுக்கு பின்னில் ஒன்று ஒவ்வொரு events, items என்று வந்து கொண்டிருப்பாங்க, நடந்து கொண்டு இருக்கும், right? So it's very traditional, right? And it's a cultural event that we have. It is in August, right? So Kandy Perahera eppa nadakkum in August. King Kirti Sri Rajasingha started it first, right? So who started the Kandy Perahera first? King Kirti Sri Rajasingha, right? So Kandy Perahera nadakkuradhu ippo every year in August, children. இந்த கேண்டி பெரஹெரான்ற ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பித்து வைத்தவர் கிங் கீர்த்தி ஸ்ரீ ராஜசிங்க, ரைட்? ஸோ ஹீ இஸ் த கிங் who started, who first initiated Kandy Perahera, right? Kirti Sri Rajasingha, King Kirti Sri Rajasingha. He was born on 1747 and died in 1781. அதாவது 1747 ஆண்டு பிறந்து 1781 ஆண்டு வரைக்கும் அவர் வாழ்ந்தார், right? So if you look at this picture, you can see King Kirti Sri Rajasingha. So he started Kandy Perahera, right? Okay. Second one. First you hear the whip crackers cracking their whips. They lead the Perahera. The flag bearers, sword carriers, and fireball acrobats come next. All right. So now how do we start Kandy Perahera? What do we see first and what are the other things that follow, right? So first we have the whip
crackers, right? Whip crackers என்று சொன்னா in Tamil சவுக்கை ஆளர்கள், ரைட்? அதாவது சவுக்கையால அடிக்கிறவங்க, சரியா? நீங்க கேண்டி பெரஹரை பார்த்தவங்களுக்கு விளங்கி இருக்கு, ரைட்? டீச்சர் எனிவே பிக்சர்ஸ் காட்டுவோம், டோன்ட் வரி, ரைட்? சவுக்கு இருக்கு பிள்ளைங்க, அந்த சவுக்கால அடிச்சு வருவாங்க, ரைட்? ஸோ as the Kandy Perahera begin, the first sound we hear is this whip cracking sound, right? That's the first thing we hear, so we know okay it has started, right? அந்த சவுக்கால இப்படி அடிச்சு வருவாங்க. So that they come first. Whip crackers, அதை நாங்கள் சொல்கிறது. சவுக்கை அடிக்கிறவங்களை நாங்கள் சொல்கிறது whip crackers. whip அண்டா அந்த சவுக்கு, right? whip crackers cracking their whip, சவுக்கையால் அடிச்சு கொண்டு வருவாங்க. That's the first thing. They lead the Perahera. They lead the Perahera. அவங்க தான் பெரஹரை லீட் பண்ணுறாங்க, ஃபர்ஸ்டாக வராங்க, அதாவது முதலாவதாக. Then the flag bearers. ஃப்ளாக்ண்டா கொடி, பேரர்ஸ்ண்டா கொடியை ஏந்தி கொண்டு வரவங்க, கொடியை ஏந்தி கொண்டு வருபவர்கள் flag bearers. sword carriers. sword என்ன பிள்ளைகள்? வாள், வாளை தூக்கி கொண்டு வரவங்க, carriers, sword carriers என்று சொன்னா வாளை தூக்கி கொண்டு வரவங்க, sword carriers. அதுக்கப்புறம் and the fireball acrobats, right? fireball acrobats என்று சொன்னா இந்த நெருப்பு பந்தம், நெருப்பால செய்த பந்து மாதிரி இருக்கும், ரைட்? இப்படி பெரிய சக்கரங்கள் இருக்கும், பந்து ஷேப்ல நெருப்பை இந்த மாதிரி சுழட்டி கொண்டு வருவாங்க, ரைட்? பெரஹரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கும். ஃபயர் பால் அக்ரோபேட்ஸ், அவங்களை அந்த நெருப்பு பந்தை சுழட்டி கொண்டு வரவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்றது தி ஃபயர் பால் அக்ரோபேட்ஸ், ரைட்? ஸோ ஹூ கம் ஃபர்ஸ்ட் இன் த Kandy Perahera? த whip crackers, right? Then who do we have? The flag bearers, the sword carriers, and then we have the fireball acrobats, right? So they are coming, right? Okay, Kandy Perahera. Right now these are the pictures for you to see. If you don't know, if you have not watched Kandy Perahera, right? If you have not witnessed the Kandy Perahera, here you have these pictures. Next time when you go to see Kandy Perahera, you can remember the names of these items and people, right? The whip crackers, இதுதான் சவுக்கு அடிச்சு கொண்டு வராங்க, right? The whip crackers and the flag bearers. So here we have the sword carriers, right? பாருங்க வாளை எப்படி கொண்டு வராங்கன்னு சொல்லி, இப்படி sword carriers. And then we have the this is what I told, the fireball acrobats, right? And the fireball எப்படி சுழட்டி கொண்டு வரவங்களை நாங்கள் சொல்றது fireball acrobats, right? Okay, whip crackers, flag bearers, sword carriers, and the fireball acrobats. Next, right, அடுத்தது, these are the first items. Then Perahera and Heavy troops follow them, right? So இவங்க இப்படி ஃபர்ஸ்டா வருவாங்க in the first set. After that comes the Perahera and Heavy troops, some nilames, drummers, and Kandian dancers are next in line. The Kandian dancers add beauty to the Perahera, right? All right. So Perahera என்றவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர், an important person in the Kandy Perahera. He brings the letter or the document which says why we hold Kandy Perahera, how did it start, right? And why does it happen, when, and all of that, right? So he brings that, right? So he comes and his heavy troops, right? I will show you the pictures. அதுக்கப்புறம் some நிலமேஸ்ன்றது அந்த நிலைமை அவுட்ஃபிட் என்று சொல்லுவோம் பிள்ளைகள், ரைட்? கிங்ஸ் போடுற மாதிரி நிலைமை உடுப்புடுத்தி கொண்டு வர நிலமேஸ், they are also important people. அவங்களோட ட்ரம்மர்ஸ் என்று சொன்னால் மேளம் தட்டுறவங்க. Then Kandian dancers. Now this is a very important traditional dance we have in Sri Lanka. Kandian dances என்று சொல்றது ஒரு கலாச்சார நடனம் ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற, ரைட்? Kandian dancers come next in line and அடுத்ததாக. இப்போ நாங்கள் ஃபர்ஸ்டாக பார்த்தது, அதுக்கப்புறம் Perahera and his heavy troop, right? After that the drummers, மேளம் தட்டுபவர்கள், அதுக்கப்புறம் நிலமேஸ், ரைட்? அவங்கள தொடர்ந்து இந்த Kandian dancers வருவாங்க next in line அடுத்ததாக. The Kandian dancers add beauty to the Perahera, right? Of course, these dancers add so much beauty to the Perahera, right? அது அந்த பெரஹருக்கு
add beauty என்ற அழகு சேர்ப்பதாக இருக்கும் இந்த Kandian dancing item, right? Okay, now let's look at them. So now this is the Perahera, right? So he also comes on an elephant, right? So can you see the document he has in his hand? He is bringing it in a nice silver colored ornament, right? So that's the document which says why we hold Kandy Perahera and how it started and all of that, right? So that's Perahera. He comes with his heavy sit troop, right? அவரை தொடர்ந்து நாங்கள் பார்த்தோம் நிலமேஸ் வருவாங்க, ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் த நிலமேஸ், ரைட்? ஸோ தேல் பி வேரிங் த நிலைமை அவுட்ஃபிட். அதாவது அந்த காலத்து கிங்ஸ் வேர் பண்ணும் அவுட்ஃபிட் மாதிரி தான் நிலைமை அவுட்ஃபிட் இருக்கும். அண்ட் தென் த ட்ரம்மர்ஸ் அண்ட் த Kandian dancers, right? So here we have the Gajanayaka Nilame, right? So இது நிலமேஸ். There are quite a few nilames who will come after the Perahera. And then we have the Gajanayaka Nilame also, who comes on an elephant. Elephant-க்கு மேல இருந்து Gajanayaka Nilame என்ற ஒரு ஆள் வருவார். இந்த Gajanayaka Nilame யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, he is in charge of all the elephants in the Dalada Maligava, right? So Dalada Maligava, அதாவது தலதா மாளிகை என்று சொல்லி நாங்கள் தமிழ்ல சொல்லுவோம். இங்கிலீஷ்ல நாங்கள் எப்படி சொல்லுவோம்? The Temple of the Sacred Tooth Relic, right? Temple of the Sacred Tooth Relic, தலதா மாளிகையில் இருக்கிற எல்லா எலிஃபண்ட்ஸுக்கும் இன்சார்ஜ் இவர் தான், ரைட்? ஸோ ஹீ டேக்ஸ் கேர் of all the elephants and he is in charge of all the tuskers and elephants that we have in the Temple of the Sacred Tooth Relic, right? So he is called the Gajanayaka Nilame, who comes on the elephant, right? Okay, right. Next. So these are the heavy troops. Remember I told you the heavy troops that follow him, and the heavy troops la dhan and the drummers, Kandian dancers ellarum irupanga, right? So here you can see the drummers irukanga, apram Kandian dancers inga, Kandian dancers, men, women, boys, girls ellarum irupanga, and it's so beautiful to watch, right? And then here we have the drummers, right? So this is the heavy troop, right? Okay. Next. So இவ்வளவு பேர் வராங்க. Then comes a very important person, that is the tusker carries the sacred tooth relic, right? The Diyavadana Nilame and other Nilames follow the tusker. Over 100 elephants take part in this event, right? So இந்த இதெல்லாம் வராங்க. இப்போ நாங்கள் இது வரைக்கும் யார் யார் வந்தாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம். இதுக்கு அப்புறம் வாரது the very, very important part of the Kandy Perahera, that is the tusker, right? So the tusker comes beautifully dressed in gold all over him, right? He carries the sacred tooth relic, அதாவது இந்த புனித அதாவது புத்த பெருமாண்ட புனித தந்த தாதுக்களை, right? இந்த டூத் ரெலிக்கை வந்து கொண்டு வாருது, கேரி பண்ணிட்டு வாருது இந்த டஸ்கர், ரைட்? டஸ்கன்னு சொல்றது வந்து டஸ்க் என்று சொன்னா யானையின் தந்தங்கள், ரைட்? ஸோ யானையின் தந்தங்களை நாங்கள் சொல்றது டஸ்க். ஸோ தந்தங்கள் இருக்கிற யானையை நாங்கள் சொல்றது டஸ்க், ரைட்? ஸோ டூத் ரெலிக் என்று சொல்றது புத்த பெருமானின் புனித பற்கள், ரைட்? இந்த புனித பற்களை கொண்டு வாரது, டூத் ரெலிக்கை கொண்டு வாரது இந்த டஸ்கர், ரைட்? The tusker carries the sacred tooth relic, புனித பற்களை, புத்த பெருமாண்ட புனித பற்களை கேரி பண்ணிட்டு வாரது டஸ்கர். The Diyavadana Nilame and other Nilames follow the tusker, right? டஸ்கருக்கு பின்னாடி வருவார் Diyavadana Nilame. Diyavadana Nilame is in charge of the Temple of the Sacred Tooth Relic. தலதா மாளிகைக்கு இன்சார்ஜாக பொறுப்பாளராக இருப்பவர் Diyavadana Nilame, right? He is in charge of the Temple of the Sacred Tooth Relic and he takes care of the tooth relic, right? He takes care of it and it's under his protection, right? Over 100 elephants take part in this event. Over 100 elephants, right? 100க்கும் மேற்பட்ட யானைகள் இந்த eventல participate பண்ணும், right? Actually this Kandy Perahera is so famous
and it's so beautiful, and especially it attracts everyone around the world because of the elephants. So many elephants that we have in our Kandy Perahera, right? These elephants, all of these elephants come in a beautiful procession in the Kandy Perahera, and people from all over the world come to see or witness this Kandy Perahera, right? All right, okay. Okay, so here we have the tusker who carries the sacred tooth relic, right? The tusker who carries that sacred tooth relics. Can you see? ரெண்டு தந்தங்களையும் பார்த்தீங்களா? அந்த தந்தங்களை நாங்கள் சொல்றது tusks, right? and அந்த தந்தங்கள் இருக்கிறதுனால இருக்கிற யானைகளை தான் நாங்கள் tusker அப்படின்னு சொல்லுவோம், right? And if you see, the tusker is beautifully, grandly dressed, right? In gold and in this color like this, and the tusker, he will have the sacred tooth relic on him, right? He carries the sacred tooth relic, right? Okay, then we have the Diyadvadana Nilame, who is the in charge of the temple of the sacred tooth relic, right? He comes after the tusker வந்து அதுக்கப்புறம் பின்னாடி அவர் வருவார். After that, so இதுக்கப்புறம் வர்றது the 4 Devala Peraheras go after that. So இதுக்கப்புறம் தேவட நிலைமை அவரை தொடர்ந்து மற்ற நிலைமை இவங்களுக்கு அப்புறம் the 4 Devala Peraheras வேறு 4 தேவாலயங்கள்ட, தேவாலயம்னு சொல்றது வேறு தேவாலயம், வேறு 4 தேவாலயங்கள்ல நடக்கிற பெரஹரஸ், அவங்க பெரஹரஸ்ல இருக்கிற சில important items will follow after that, right? The Perahera lasts for more than 3 hours, right? Perahera எவ்வளோ நேரத்துக்கு நடக்குமா? more than 3 hours, right? அதாவது ஒவ்வொரு ஐட்டம் அண்ட் ஒவ்வொரு விஷயமா வந்து ஃபுல்லாக அந்த ப்ரொசஷன் பேஜண்ட் முடிகிறதுக்கு more than 3 hours போகும். People around the world come to see it, right? People around the world, children. It's not just something that attracts Sri Lankans, but it attracts everyone around the world. Especially, as I told you, people around the world come to see these beautiful elephants who go in procession in this beautiful parade, right? And also to see the tusker, right? And also to witness all the other items and events which make the Perahera so beautiful and grand, right? So they love to see those things. So it is something that is attracted by everyone around the world, right? Okay, so we have the 4 Devala Peraheras. These are the 4 Devala Peraheras, பிள்ளைகள், right? 4 இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் தானே, எது வரும் அடுத்தடுத்தான்னு சொல்லி, அதில் we have 4 தேவால பெரஹரஸ், அதாவது 4 தேவாலயங்களை சேர்ந்த வேறு தேவால பெரஹரஸும் வரும். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் we have நாத தேவால பெரஹர, அதுக்கப்புறம் விஷ்ணு தேவால பெரஹர. இந்த நாத தேவால பெரஹர பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கலர் வந்து கோல்டு, yellow, right? So they also the tusker is also, அவங்களுடைய அந்த டஸ்கரும் வந்து கோல்டு ட்ரெஸ் பண்ணி இருக்கும், and they are all dressed in yellow, right? அடுத்தடுத்த வரவங்க, so that's their color, yellow color. Then we have Vishnu Devala Perahera. So Vishnu Devala, their color is blue, right? So avangaluடைய the Vishnu Devala Perahera will be in blue color. So they come dressed in blue, right? And also the elephants are also beautifully dressed up in blue color like this, right? And we have Kataragama Devala Perahera. So their color is red, and their tuskers come in red, right? Beautifully dressed in red color, right? And all of the other also come in red color. Then we have Pattini Devala Perahera. Pattini Devala Perahera, the color வந்து yellow. Then they also come in yellow. The tuskers are also beautifully decorated and dressed in yellow color, right? So all of these 4 Devala Peraheras also follow or come behind the Kandy Perahera, right? They also join the Kandy Perahera, and with all of these items
and people, and especially the beautiful tuskers, elephants dressed in different colors. The Kandy Perahera looks so grand and beautiful, right? Now we are going to form questions, right? இப்போ உங்களுக்கு விளங்கிட்டா பிள்ளைகள், right? இப்போ Kandy Perahera என்னன்னு உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும். இந்த Kandy Peraheraக்கு நாங்கள் சொல்கிற இன்னொரு நேம் Asala Perahera. The reason is that in the Sinhala months, right? Asala is the month we have the Kandy Perahera, right? நாங்கள் இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் we have Kandy Perahera in August. அதாவது நாங்கள் இப்போ இங்கிலீஷ் மந்த்ஸ் நேம் படி ஆகஸ்டில் Kandy Perahera. பட் அதாவது இப்போ தமிழ் மாதம் மாதிரி சிங்கள மாதங்களும் இருக்கும் தானே, அந்த மாதிரி சிங்கள மாதங்களோட பெயரில் அதை நாங்கள் சொல்கிறது Asala month, right? So according to the Sinhala month, it's called the Asala month, and the Kandy Perahera happens in Asala month, so that's why it's called the Asala Perahera also, right? So இது இன்னொரு பேர், Kandy Peraheraக்கு இன்னொரு பேர் Asala Perahera, right? So my children, you learned many words and also many new things about Kandy Perahera. Maybe நீங்கள் இது வரைக்கும் இப்படி ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டிருக்க கூட மாட்டீங்க, பட் ஸ்ரீலங்காவில் இருந்துட்டு ஸ்ரீலங்காவிலே என்னென்ன வித்தியாசமான விஷயங்கள் இருக்குன்றது நாங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணுமே ஸ்ரீலங்கன்ஸ், ரைட்? வேர்ல்டில் இருந்து, உலகத்தில் வேறு வேறு இடங்கள்லேருந்து வந்து பார்க்கும்போது நாங்கள் எங்களோட கண்ட்ரியில் நடக்கிற விஷயங்கள் தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது, ரைட்? ஸோ ப்ளீஸ், I want you to one day go and witness this beautiful pageant, Kandy Perahera. And I hope when you are watching or when you're witnessing Kandy Perahera, you will remember all of these things we learned today, and then names, right? The ஒவ்வொருத்தோட பேர், அப்புறம் டஸ்கர், அந்த தேவால பெரஹரஸ், ட்ரம்மர்ஸ், whip crackers, இது எல்லாமே நீங்கள் ரிமெம்பர் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் நீங்கள் பெரஹரை பார்க்கும்போது அது ஒவ்வொன்றுக்குமான இங்கிலீஷ் நேமை அது ஒவ்வொன்றும் அடுத்தடுத்ததாக போகும்போது சொல்லிக்கொண்டு இருங்க, ரைட்? ஸோ தட்ஸ் ஹவ் யூ ப்ராக்டிஸ் அண்ட் யூ லேர்ன் திங்ஸ். ஸோ யூ லேர்ன் நியூ வேர்ட்ஸ் அண்ட் நியூ things today. Now we are going to form questions, right? So now let's begin with the activity, right? Now this is from the workbook. So I already explained it to you what to do, right? அதாவது நாங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்த மாதிரி சில ஆன்சர்ஸ் பர்பிள் கலர் லைனில் இருக்குது, ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஆன்சர்ஸ் பர்பிள் கலர் லைனில் இருக்குது. இந்த பர்பிள் கலர் லைன் ஆன்சராக வாரத்துக்கு நாங்கள் ஒரு கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ணணும், ரைட்? இது விடையாக வாரத்துக்கு நாங்கள் ஒரு கேள்வி. ஸோ ஹவு டு வி form a question to get this answer, right? So children, you have to, these are the basics, right? This is the foundation you have for lot of things that you will learn in future. So நீங்கள் இப்போ questions இப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுண்டு ஒரு பேசிக் நீங்கள் படிக்கிறீங்க. இதை மாதிரி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் கிரேட் 6லேயும் படிப்பீங்க டு ஃபார்ம் கொஸ்டின்ஸ், ரைட்? ஓகே, ஸோ இது பேசிக். ஸோ இதை வடிவாக விளங்கி கொள்ளுங்க, ரைட்? ஸோ நவ் லெட்ஸ் டேக் அ லுக் அட் திஸ் ஒன். இப்போ இது ஆன்சராக வாரத்துக்கு நாங்கள் இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். இட் இஸ் இன் ஆகஸ்ட், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட்டாக இட் இஸ் இன் ஆகஸ்ட். ஸோ எது ஆகஸ்டில் நடக்குது? Kandy Perahera. அப்போ Kandy Perahera ஆகஸ்ட்லன்ற ஆன்சர் வாரத்துக்கு நாங்கள் இப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம். எஸ், when என்றால் என்ன? எப்போ? when is Kandy Perahera? Very good, right? So the question, I'm going to write it in red, right? When is Kandy Perahera? Right, when is Kandy Perahera? What's the answer? It is in August, right? So answer அப்படி எழுதுவோம். It is in August. It is in August. Right. Next one. அதிலே இன்னொரு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரும் இருக்கு. King Kirti Sri Rajasingha started it first. ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஆன்சராக வாரத்துக்கு நாங்கள் எப்படி கொஸ்டின் அமைக்கிறது, ரைட்? Who started it first? Very good. Who started
the Kandy Perahera? அப்படின்னு கேட்கலாம். Who started the Kandy Perahera? Who started? யாரு ஸ்டார்ட் பண்ணா? King Kirti Sri Rajasingha. Right? So we are going to write that. King Kirti Sri Raja Singha started it first. Who started the Kandy Perahera? King Kirti Sri Rajasingha started it first, right? Next question. First, you hear the whip crackers cracking their whips, right? First, you hear the whip crackers. So, முதலாவது உங்களுக்கு whip crackers cracking their whips கேட்கும். இந்த ஆன்சர் வாரத்துக்கு என்ன கொஸ்டின் நாங்கள் ஃபார்ம் பண்ண வேணும்? What do you hear first? Very good. So, நாங்கள் இந்த ஆன்சர் வாரத்துக்கு கேட்போம். What do you hear first? Right? What do you hear first? அதுக்கு என்ன ஆன்சர்? What do you hear first? You hear the whip crackers cracking their whips. Right? You hear the whip crackers you hear the whip crackers cracking their whips. You hear the whip crackers cracking their whips. Right? So this is the answer for this. What do you hear first is the question. Then you can write this answer. You hear the whip crackers cracking their whips. Right? அடுத்தது. Right. என்ன question நாங்க கேட்கணும்? The tusker carries the sacred tooth relic. So, sacred tooth relic carry பண்ணி கொண்டு வாரது tusker. So, யாரு sacred tooth relic carry பண்ணுவான்ற questionக்கு தான் இந்த answer வரும். So, how do we ask that? The tusker carries the sacred tooth relic என்றத நாங்க எப்படி கேட்கலாம்? Who carries the sacred tooth relic? Right? So, நாங்க அது எப்படி கேட்கலாம்? Who carries the sacred tooth relic? Who carries the sacred tooth relic? Who carries? The tusker. The tusker carries the sacred tooth relic. Right? The tusker carries the sacred tooth relic. The tusker carries the sacred tooth relic. Right? Right. அடுத்தது. In the question, over 100 elephants take part in this event.
over 100 elephants take part in this event என்றது ஆன்சரா வர்றதுக்கு நாங்கள் எப்படி கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ணலாம். வெரி குட். இது ஒரு பிரமாணத்தை பற்றி, அதாவது ஒரு அளவு எங்களுக்கு சொல்லுது. ஸோ ஒரு அளவு, ஒரு பிரமாணத்தை நாங்கள் பற்றி கேள்வி கேட்கறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? how many elephants take part in this event, right? So let's make that question. How many elephants take part in this event? How many? Over 100 elephants take part in this event, right? Okay, right. How many elephants take part in this event? அடுத்தது next question. People around the world come to see it. People around the world come to see it. So இதுக்கு எப்படி நாங்க question form பண்ணலாம்? People around the world come to see it என்றது ஆன்சரா வரதுக்கு நாங்க என்ன question எடுக்கலாம்? Who come to see the Kandy Perahera? Who comes to see the Perahera? Right. Who comes to see the Perahera? Answer is people around the world. People around the world come to see people around the world come to see the Perahera, right? So this is how you make questions. Who comes to see the Perahera, right? Now my dear children, நான் இந்த question, இந்த ஆன்சர் எல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு, நீங்கள் ஈஸியாக டக்குன்னு இதை பார்த்து செய்கிறதுக்கு டீச்சர் டைப் பண்ணியும் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ஸோ யூ கேன் ஈவன் ஹாவ் அ லுக் அட் இட். ப்ளீஸ் டூ த கொஸ்டின்ஸ், திஸ் ஆக்டிவிட்டி carefully and correctly, right? So first one, when is the Kandy Perahera? It is in August. In the question, King Kirti Sri Rajasingha started it first என்றதுக்கு அப்படி கேள்வி கேட்கலாம். Who started it first, right? இப்போ டீச்சர் வந்து இதில் who started the Kandy Perahera first என்று கொடுத்துருக்கு. நீங்கள் அப்படி இல்லாமல் சும்மா who started it first, ஏன்னா நாங்கள் ஆல்ரெடி இதில் Kandy Perahera பற்றி தானே பேசுகிறோம். அப்போ நீங்கள் who started it first என்றே straight away கொடுக்கலாம். King Kirti Sri Rajasingha started it first. What do you hear first? எது முதல்ல கேட்பீங்க? அதுக்கான ஆன்சர் இங்கே இருக்கு. Who carries the sacred tooth relic, right? ஸோ இந்த ஆன்சருக்கு நாங்கள் எப்படி கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ணுவோம்? அதாவது the tusker carries the sacred tooth relic என்றதுக்கான கொஸ்டின் who carries the sacred tooth relic. அப்புறம் over 100 elephants take part in this event என்றது ஆன்சரா வாரத்துக்கு எப்படி கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ணணும்? How many elephants take part in this event, right? அடுத்தது people around the world come to see the Perahera என்றது ஆன்சரா வாரத்துக்கு நாங்கள் எப்படி கொஸ்டின் எடுக்கணும்? Who comes to see the Perahera, right? அப்போ இந்த ஆன்சர் வரும், right? So do this activity carefully, my children. Write
remember capital letter, full stop, and then the spelling and everything, right? So I hope you learned something new today, and I hope when you get the opportunity to witness the Kandy Perahera, you will remember all these words, and I also hope you will have a beautiful time at the Kandy Perahera if you go to witness the Perahera. All right, children. So I will meet you again to teach you the next lesson. இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன்.